Hi guys! Welcome to our channel! Welcome. Yes! So for today's video, we are going to unbox yung binili po namin sa Atomy Philippines online shopping mall, I think 3 days ago. So kung napanood niyo po yung aming actual online ordering, ito na po yung dumating na. And in case you have missed it, panoorin nyo na lang po. Hanapin nyo po yung pinaka-latest naming video. How to order at Atomy Philippine website 2020. Detailed Okay. tutorial. Yes. So, yeah. So, thank you. First of all, we would like to thank Atomy Philippines for Delivering this order. order. Yes. So, I think it only 3 days. 3 days. Kasi nagkamali po ako pala sa address. Kaya, verify muna ng Atomy kung tama yung address. Kasi yung nakalagay doon Quezon City. Pero we're not living anymore in Quezon City. Yeah. Okay, so we're so excited na dumating na to, guys. Kasi mga 2 linggo na po kami hindi nag-toothbrush. So, naaamoy na namin yung yung mga baho ng hininga. Okay, so talaga napakaganda ng products ng Atomy. At Okay. talagang ginagamit namin siya. Okay, so let's unbox it. So, what do we need? We need this. Ayan. Gunting na may kalawang, guys. Kailangan natin yan. So, sige. Let's unbox this. Yeah. Kailan take na tayo dito. Actually, hindi pa namin siya nabubuksan. Let's forward na ito. Alright! Ayan. So, nabuksan na namin. Okay, so ano ba nandito, guys? Meron ditong karton. Ang pinaka-importante sa lahat, guys. Pero actually, matalino ang nag-package nito kasi ginawa niyang ganyan para nape-pressure yung mga product at hindi siya aalog. Ayan. So, thank you. Good job. Atomy. At meron pa isang ayan, may pangsindi na po kami ng panggatong. So, ano pa meron dito? Okay, so, this one. Ano? We have the invoice. Official receipt. Ayan. Okay, so this official receipt shows na yung Atomy is a legit company at safe po kayo sa pag-shopping nyo. You actually have 2 choice. You can also print this invoice every time you order online. Meron naman din pong pinapadala together with the items you purchase. Yes, so yan, it shows na yung Atomy nagbabayad po ng tax. Okay, so bago pa man i-announce na kailangan yung mga online companies and shopping malls is dapat registered, ginawa na po yan ng Atomy company. So, palakpakan natin! And that has been happening for 4 years now. Yeah. Ayun. Okay, so mention ko lang po si ma'am, kalimutan ko yung name niya, pero napakita ko na lang po dyan sa screen niya. Yung name ng nag-question dun sa latest na video na ginawa ko about online ordering, kung may minimum po ba na kailangan bilhin sa Atomy website. Ano Ano bang ba? answer? Wala. Okay. Ang hirap na answer, di ba? Wala pong minimum. Ang nabanggit ko lang po kasi doon, hindi ko masyado na-explain. Kapag ang order niyo po is umabot ng 3,000 and above in Metro Manila, sa Metro Manila lang po free delivery na po yun. So, kaya ang ginagawa po naming mag-asawa is talagang iniipon namin yung order namin na umabot ng 3,000 para hindi na kami magbayad ng delivery charge. Pero ang tanong, magkano po ba yung delivery charge? Kano nga ba? Sa Atomy Philippines po, pag sa Metro Manila lang, minimum 3 kg po is 140 pesos.
Tapos yung succeeding kilos, mag-a-add lang po kayo ng around 45 pesos to 46 pesos. Okay, so sa ibang areas naman po, like outside Metro Manila, Rizal, mas mataas na po yung minimum na 3 kg na delivery charge. At meron din po sila dong free delivery. I think mga nasa 6,000 pesos and up, then free delivery po sa atin. So, sa nag-question po, salamat po ate. I hope na nasagot ko po yung question nyo. Okay, so kaya dito po sa receipt namin, nakita po nyo dyan, is 3,000. Yung total is 3,050. And 0 po yung delivery charge. Okay, next. So, ano ba yung laman ng box natin? So, first, ano muna natin yung food. So, ayan, meron tayo dito ang 50 pieces of, 50 sticks of Cafe Arabica. Okay, so 3-in-1 ba yan or black? Actually, ito 3-in-1. Pero kung kayo po ay nagpapalpitate, etong 3-in-1 na to is talagang hindi po magkokos ng mga hyperacidity. So, kaya ito talaga ang kailangan naming ma-order. Hindi yung iba kasi talagang palpitation much. So, kapag binuksan nyo siya, meron siyang 50 pieces na sticks na ganyan. Alright. Okay, so, yung asawa ko po is hindi siya talaga nag-3-in-1 na kape. Kung mag-3-in-1 man siya, sa pilit, kumbaga wala ng choice. Pag ibang brand po kasi talagang nagpapawis na yung dito niya, tsaka yun, hindi siya makatulog. Kahit maaga siya uminom ng kape. So, but in Atomy, kahit 3-in-1 ba is? Dalawang ganun. Dalawa, hindi ka nagpapalit. Hindi. Okay. So, yun. So, if you are a wife and you want the best for your husband, yes. Lalo't coffee lover yung husband nyo at you're also wanna take care of his health, then better try this coffee. Kasi hindi naman po kalayuan yung presyo niya dun sa ordinaryong coffee na nabibili natin. So, it's just only 460 pesos, 50 sticks. So, pang isang buwan or dalawang buwan, isang buwan at kalahati nyo na po yan. Okay. So it's also made of Arabica, pure Arabica coffee. So, ang pure Arabica coffee po is hand-picked harvest na kape. It's not harvested by machine. So, talagang mabusisi yung mga hindi na kailangan sinama is hindi na po nila sinama. Okay. Right. Ano next natin? Next natin ay personal care. Ito, pinakahihintay natin lahat. Ang Atomy Propolis Toothpaste. Ayan. So, matagal-tagal na rin kami hindi nagtutoothbrush, mga isang araw na. So, kasi hindi kami makapag-toothbrush ng asin lang, di ba? So, itong Atomy Toothpaste, let's see. So, actually, meron tayong dalawang uri ng toothpaste. Meron tayong 200 grams na 5 pieces. At ang binili namin actually is 50 grams lang. Yeah. So, sa isang box, meron siyang 4 na 50 grams. 4 na ganito. Yes. Ayan. So, ayos ba experience mo dito? Yes. So, wala kayong bad trip dyan. Yung pagkagising niyo po sa umaga, feeling niyo is malinis pa rin po. So, ayan. It's made with Propolis toothpaste. Truth Propolis, kaya ano po siya. It's actually a very expensive toothpaste. Pero sa Atomy, nagawa nilang 230 pesos lang ito. Alright. Okay, so what's next? Okay, next natin ay Body lotion. body lotion. Ayan. Grabe naman packaging yan, Atomy. World class. Okay, para kang... Buksan mo. Sige. Oo nga, sige. Buksan natin. Excited. Ayan. Alright. Para ka nasa hotel, mga kaibigan. Okay. So, ano bang experience mo dito? Actually, with this Atomy body lotion, when I joined Atomy, yan yung pinakauna kong pinakilalang product. And yung feedback naman dyan ng mga medyo masiselan pagdating sa lotion is hindi nga siya malagkit. And this is, if you remember, this is 380 pesos with 3,000 points. And the good thing with this lotion, it's water-based. It's not animal fat-based. So, hindi nga siya maglalagkit. At functional yung kanyang ingredients, kaya nagkakapag-nourish po siya ng inyong mga balat. Yeah. So,
So, it has double lock. Pakita mo nga, Dikoy. Itong first lock. Yeah. Ito ang second lock. Yes. So, ano ba purpose niyan? Design lang ba yan? Actually, it's to protect the content not to be invaded. Hindi po pasukan ng kanilang mga virus at bacteria. Ayan. Kaya, whenever you use it po, pwede nyo naman po yan i-lock. Yeah. So, and if you have kids, at least hindi nila masasayang yung laman. Alright? Yeah. So, body lotion. Okay. Kailangan. Next. Next, ito. Yes. So, Alright. ito talaga yung talaga hinihintay namin. Lalo na ako. Kasi sanay na ako talaga. Hindi na talaga ako gumagamit ng ibang sabon. Oo. Bawal magbanggit, no? Sige. Ito, Atomy Foam Cleanser. Ayan. Actually, meron itong 4 set, no? Na nasa isang malaking kahon. Pero right now, ito lang kasi ang kailangan namin. Yeah. Kaya pwede nyo siyang bilhin ng isang Individual. individual. Yeah. Ayan. So, ito rin ang talagang legacy na nag-effect sa aking fess. Hindi naman siya pang paputi, pero pang palinis siya ng balat. Okay. So, especially sa mga bumabiyahe. Ayan. So, ikaw ba? Yeah. Foam cleanser. Foam cleanser. So, every time, pag nag-try po kayo nito, dapat pabulain nyo siya ng husto sa kamay. Kasi the more na nag-foam siya, the more it will take effect sa skin. So, yun po. Okay. Really, I love this. Ito rin. Next. Galing din to sa set na yon. Ano ba to? Peel off mask. Peel off mask. Yeah. Ayan. Actually, kakatapos niya lang. Mag-peel off mask. Okay. Kaya makikita niyo po yung effect, parang nag-close yung mga pores. Oh, last. And that is, how much nga yan, Dalikoy? Ano to? This is From the 390 pesos. Pati yung foam cleanser, this is 390 pesos. If you are not a member, this is 470 pesos. So, sa panahon ngayon, kailangan natin maging, ano ba? Nakamask. Kailangan natin maging wais. At the same time, okay yung mga ginagamit natin quality, diba? So, yeah. Ayan. Oh, next, last. Ito. Okay, so this one is for our parents. Ito talaga. Parents. Pamper. Pamperants. Ayan. Yeah. So, Alaska E Omega 3. Yes. Ayan. So, why do we call it Alaska E Omega 3? Of course, it came from Alaska. Yes. It Right, came from pollock fish. So, yung pollock fish po, galing po yan sa Alaska. Ano ba yung Alaska? Country ba yan? Alam ko yung Alaska, pero yung Propolis? Alaska E. Polis? Pollock fish. Pollock, if I'm not mistaken. Galing po yan sa pinakailalim na dagat po ng Alaska. Because we chose that Alaska. Sa Alaska nila kinukuha yan kasi hindi po populated yung dagat nila doon. And diba sobrang lamig ng Alaska? You will know that the fish oil is really high quality when it will not freeze dun sa malalamig na lugar. So, for example, if you try to freeze or ilagay sa freezer itong fish oil na to at nanigas, you try it in your house. Pag tumigas po siya, yung mantikang natulog, it means to say it's not pure omega-3 fish oil. And Not pure oil. Yeah. okay, so yung Alaska E omega-3 natin, it has 700 saan na ba yun? Kung ipa-plus nyo po yan, yung amount ng EPA, DHA. Yan, magkano? 213 plus 142. 213 plus 142. Yan, nalaman nyo na yung sagot? Okay, yun po yun. Okay. Okay, so nasa around 300 plus yung EPA, DHA niya per 500 grams. EPA, DHA, yun po yung effectivity ng fish oil nyo. So, meaning to say, every 1,000 mg ng Alaska E Omega 3 has 710
EPA, DHA. And to think that it is only 8 pesos. 6 pesos per piece. Is it expensive? It's not. Yeah, it's expensive. Pero it's really high in quality. Kasi, other brand na merong 500 grams na EPA, DHA, sobrang mahal na po, mga nasa 75, 45 pesos. Price kayo pag pinay niyo po ito. Ayan. Okay, so Next. this is our for our parents. Hintay namin to bago kami uwi ng sa aming mga parents para it feels good na nakakatulong tayo sa mga magulang natin by showing them we love them by Giving them what they need. yes. Yeah. So next. Next what else? Wala na. Wala na. Alright, di ba? Kung ano lang yung bibili nyo sa Atomy is your daily necessities. Yung kung ano yung mga kailangan nyo. So, there is no maximum or minimum order. You have to order what you need. Yeah. So, napansin nyo naman po, hindi kami bumili ng sobrang dami. Not for stocks or what. This is for what use every day. Ulit ko lang. Okay, so at the same time, you're not only shopping, but actually you're accumulating points. And sa mga points na yun, nagiging cash po yun. So, try nyo po mag-order sa Atomy website. And we also have branches all around the world. Saan nga ba dan? meron tayong sa Mexico, Pampanga. Okay, so we have in America, we have in Japan, Malaysia, Cambodia, and Cambodia, what Vietnam. else? Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and tomorrow, June 10, mag-open na po ang China! China! Okay, so if you're friends in China, you can make them or let them sign up for free. Para mauna na sila. Okay. Remember. That's all, guys. Okay, guys. Ayan. So, if you want to know how to order this product, we will put it on the description box below. We have made a video about it already. And yung detailed na po yung tutorial na yon para po makatulong po sa inyo. Papanoorin nyo na lang. Di ba po? And if you still have question, you can just comment it to the comment section below. And don't forget to subscribe and to like our videos. If you have comments or suggestions, please let us know. Yeah. And if you want to be a member or if you don't know how to register online or Yes. something like that, we will reach out to you. Just reach out to us. Bye-bye. Bye, guys. Thank you for so watching. much. Till next video. And God bless you all. Yeah. You all. God bless.